Всем привет! Начинаем серию, продолжаем Dragon Age 2. Так. Остановились висельники. Как раз был, скажем так, немолодой человек с квестиком. Сейчас узнаем, что тут творится. To all my friends. Hey, step back. I know important people. We're going to show this city what to do with heathen oxmen. So, someone paid you to take a Qunari delegate? I made a good wage for looking away while someone tamed a hornhead. So what? They said I should watch out for sympathizers. Traitors. You want something? Take it from me and my new friends. You're on your own, pal. That's loyalty for you. Come on. Прикольно. Прикольное начало. Что ребята попутали немножко, мне кажется. Немножко они попутали, с кем связались. Feeling a little friendlier? What? What do you want? I just did what he said. It was more coin than I've ever seen. That's very good. Now just tell me who and where. Templar. It was a Templar. I didn't get the name. We met near the Chantry. He said taking these Qunari was serving the Maker. I swear, he even had the seal of the Grand Cleric. True is true. Great. A Templar. Serving the Grand Cleric, no less. Great. Вот так вот, храмовнички. Храмовнички вмешались в дело с Qunari. Такие все вещи. Пояс неплохой вроде. Да, думаю, пояс можно одеть. Все, вот так вот. Хотя не так. Полностью всех уберем. Чтобы они по порядку были. Ну и так. Все. Так. Помимо.
Блин, тяжко, конечно, не знаю, лучше прокачать. Добивать какую-то ветку можно. Добивать какую-то ветку. Дуэлянта добивать. Так. Силочки надо включить. Все, теперь можно продолжать путешествие. Отправлюсь к Мэри, посмотрю, что там интересного. Так. I've got something to show you. Come and see. It's beautiful, isn't it? You're much prettier. Oh, you're too kind, is it? Is it warm in here? It's not bubbling, Mary. I've spent the last few years restoring this. One of my clan found it in the Brazilian forest, we think. Poor Tamlin. We never found him. Just the shattered pieces of the alluvion. What's an alluvion? Long ago, the elves had a kingdom. An empire that covered Thedas. And every city had an alluvion. The mirrors let them communicate across their empire. But I don't know how exactly. My people have lost so much. We know almost nothing of the days before Althon. This is a piece of our history. Do you think the mirror had something to do with Tamlin's disappearance? The ruin we tracked Tamlin to was full of traps and monstrous things, but we found no body. His trail ended at the broken pieces of alluvion. This thing is what made the Keeper send you away, isn't it? The Keeper wanted me to destroy the fragment I kept. She said our ancestors meant it to be forgotten. But it's a Keeper's place to remember. Even the dangerous things. We argued. I left. She's wrong. This mirror could teach us so much about who we once were. What are you trying to do with this mirror? At first, I just wanted to find Tamlin. But
It's been too long. Tamlin is probably dead by now, if he wasn't already. But still, I know it can help my people. I can at least recover this one small part of our heritage. I'm sure you wouldn't show something this dangerous to just anyone. It's not dangerous, I promise. I fixed it, or tried to, with blood magic. The mirror won't hurt anyone. I cringe every time she says that. She has no idea what she's messing with. I do. I have it totally under control. But it doesn't work. I've tried everything, and I think it's because it needs to be finished with a special tool. An Arulin home. And my clan has one. It's been in their hands for generations. I hear a butt coming. I can't go back there alone. You have no idea, the Keeper. I can't talk to her. We fight or talk circles around each other. She has a disappointed frown that turns your bones to jelly. Please help me. You will, won't you? I'll go with you. Master Anus, I'll find some way to repay you, I promise. Так, понятно. By the dread wolf! Why is my house always such a mess when people are here? It's clean sometimes, I swear. Хорошо. Нужно помочь еще Мэриль. Так, у нас тут дома какое-то письмо. Может, и не одно. Нужно проверить. Сейчас проверим письма. Наверное, в церковь тоже зайдем. Нужно будет отправляться на дополнительные задания. Там как раз таки в письмах есть что-то дополнительное. That dog. Well, maybe Chew marks our character to the piece. Another message came while you were away. It's on your desk. Хорошо. Письмо это хорошо. Просто благодарность. Просто благодарность, интересно. Glad Bethany always right. Да, можно уходить отсюда. Блин, опять придется всем все перераспределять. Ладно, идем в церковь. So you're taking the captain of the guard to accuse the Grand Cleric of funding zealots? Don't forget the kidnapped Kunari. That too. Some days, Hawk. The Grand Cleric, please. Tell her 3 Kunari leave an estate. And let her finish. Sarah Hawk. Sister Oh. Patrice. Та подруга. Mother Patrice. Time has changed us both. Grand Cleric Elfina cannot grant an audience to just anyone. What do you want? Funny how you and issues with the Kunari seem to go together. And you always What? assume their side. I was naive when last we met. I did not want you dead, but I felt a death was necessary. That may be too fine a point for you to understand. But you must admit, you came out the better for it. I know you, and I know someone is abusing the Grand Cleric's seal. Who are you to question who serves her grace? I am sorry, but I see no reason to let you pass. How about the fact that her authority was used to abduct Kunari? A pause that says you knew. But does her grace?
The Grand Cleric trusts her stewards to enact the wishes of the Maker. It sounds like you've been bad. This will shock her grace, no doubt. Stubborn. All right, Sirrah Hawk. If you won't abandon this, let me offer you something. Опа. The Templar you seek is a radical who has grown unreliable. Confronting him may do us all a favor. Считать себя. And his relation to you is? He is my former bodyguard, Ser Von L. Assume what you wish, but I offer him to you as reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Sirrah Hawk. Come see the unrest these Kunari have inspired. Похоже на какую-то засаду, которая будет. Need I say I'm skeptical? It's her game for the moment. Ну да. Так, в церкви тут что-то появилось новое. Или все по-старому? Похоже, все по-старому. Так. Нет тут ничего нового. Книжка. Книжка — это хорошо. Так, Себастьян. I think grandfather is smiling now. Is something troubling you? What is the Chantry's stance on the Kunari presence here? Would it help anything for us to get involved? Or is it more likely to light the kindling? If the Kunari act against us, the Templars will defend Kirkwall. Otherwise, we guard ourselves best by waiting. Did you know someone used the authority of your name to instigate a crime against the Kunari? The path to righteousness is never as straight and narrow as we wish. I truly hoped this would not go so far. But do not trouble yourself. I will step in when it's time. Are you intending to stay neutral about the Kunari and mages forever? The Maker's time is not men's time. We do not need to rush. The Chantry is not a domineering father with the whip always in hand. She is a... Это мы уже все слышали. Такое чувство, что... Ну, я не знаю, ей или пофиг полностью, или... Ее чем-то загипнотизировали. Поэтому она никак не реагирует. Так, ладно. Отправляемся дальше. В убежище. Nice place for a rally. Good choice, Varnell. Patrice is here somewhere. Wonderful. Да, что-то мне кажется, будет совсем не Патрис.
Просто эта подружка наш свидетель хочет убрать. Как я понимаю, поэтому. Поэтому. Так, уровень. Защита будет больше, не знаю. Ох, ё. Сколько тут. They are weak before the faithful of the Maker. The only certainty in their precious cune is death before the righteous. Servanel! Take a knee, faithful. The chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember Sarah Hawk? The Kunari have friends, Templar. How will you answer their allegations? You want to fight? Face someone. Weapons are not bound. Да, Templars поддержим are Кунари. cowards. They only pick on those whose life they already hold in their hands. Righteous. Destroy them. Мудачье. Это ж мудачье какое.
Угу, там еще ребятки появились. Хорошо. Хорошо, полечи ее. Ой, как я это люблю. Заспавнилось 3 лучника и расстреляли. Заебись, прям лучшие. Ой. Пиздец. Прям лучшие. Не, Сара, мы этого будем долго тянуть. О, вот они и заспавнились. Прощай, чел. Еще бегут. Жестко, 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 не поспорю, жестко. Лучников повыносить. Твою мать, сколько ж их тут. Я попал в облако. Блин, я думал, это облако вообще вначале по-другому работает. Типа по области кинул, и оно там работает в этой области. Оно крепится за одним противником, блин. Ой, сложно. Показывали бы его как-то более явно. Это непонятно, где это облако, где не облако.
того ты бьешь? Блять, там еще спаун. О, как же они заебали. Как же они заебали. Блять, это полный пиздец, сука. Сколько этих спаунов, блять? Ладно, блять. Поиграемся. Меня застанил еще кто-то. Серьезно, блядь? Да идите нахуй. Сука, это полный пиздец, блядь. Встаньте сюда куда-то. Вообще, блядь. Выносят их в мусор какой-то. Что вы за мной гонитесь? Вас сначала застанились, кстати. Прям застанились. Кинь на этих лучников. Ёбка встану. В темницу его. Чё вы с ним играетесь? Нахуй съебался отсюда. Да не туда, блядь. Так, Андерс.
знаю, что тебе сказать делать. Короче, просто юзай панацею, все. Опять из замедления, блять, непонятно откуда. Хуйня полная. Замедлятели, блять, хуево. Шел нахуй. Шел нахуй. Ты зелье используешь или нет, блять, дура? Почему она зелье не использует? Блять, она додумалась использовать зелье все-таки. Это гениально. Не придумаешь более гениального ничего уж. Там орёт. Чем он меня станет? Все, отстанил. Бля, хули все кунари погибли. Пиздец. Chantry involvement. Even if they are fringe elements, oh, it could not be worse. The Chantry has seen the abuses the Templars get away with. Why would they not think to do the same? You killed them? Of them? This group at least is crippled. Then that, at least, is something. Not that it matters now. We have the delegate, but I can't return the bodies to the Canary in this state. Sirrah Hawk, you know the Arishok. What should I do? Hiding this would only make it worse. It would, wouldn't it? I'm losing my sense of how to balance. Да, с кунари надо быть честными. Эти игры они не любят. Поэтому нужно аккуратно. Kirkволл owes you. I owe you. Окей, мы поняли. С Авелин дружба появилась. Ничего себе. Так. Серебро пособираем. Щит. И сапожки. В принципе, все. Так. Тут светится, как всегда, этот баг. Светится, а взять нечего. Так, что в ящичке у нас? Щит леди рыцаря.
Это Авелин подарок. Так. Что тут интересного? Ничего интересного. Кинжал со слотом, но на 30 урона. Прекрасно. Так, Андерс, тебе надо что-то вкачать. Оживление союзников. Качай на единичку, пусть будет. На всякий случай. Так, тут у нас квест все, что останется, несогласие. А тут долгий путь, отражение в зеркале, задание травника. Хорошо. Хорошо, тогда зайдем сначала к Авелин, потом к Андерсу, а вот потом нужно подумать. К себе домой тоже зайдем, потом уже пойдем на этот рваный берег. Будем организовывать встречу Авелин с ее любимым. А потом уже можно Мэриль помочь. Do you now? A shield? Oh, and born by the one true Sir Avelin. Lovely. Thank you. I'm sorry. I don't... went wrong. I had a shield. It belonged to Wesley. It was difficult to let it go, but I did so. Utility over sentiment, right? We sold it, didn't we? And here I thought I was being nice. If you didn't think this would upset me, what was your intent? It's not enough to want you to be happy. Happy is for fools. Okay. It's not the shield, is it? No, and it's not Wesley. You've got me doing a lot of things. Some I don't agree with. Some I'm surprised to do. I'm not sure where I'm going as it is. Replacing what I was with this. I mean, who is Sir Avelin to me? It seems odd you don't feel a kinship. You don't feel the name fits you. I didn't choose my name. Avelin was a wish my father made. I am similar to what he pictured, but that's because of what I try to be, not what I assume I should. Sir Avelin was a fine figure, but I don't revere failure, however glorious. I thought of you when I found it. Maybe that was foolish. I can appreciate that. Then accept it on those merits. Nothing more. It is a fine shield. You do know that Orlesian Smith slapped Sir Avelin's name on every second piece of armor. This didn't really belong to her. It does now. О, прекрасно. Плюс дружба. О, возобновили. Передача урона. Прекрасно. Хорошо. Так, поможем еще ей с ее любовничком. И вообще будут прекрасные отношения. Я так думаю. Сейчас увидим. Так, зайдем домой. Все равно по дороге. И на рваный берег отправимся.
организовывать встречу. Так, что дома у нас? А что наш дядя тут делает? Shouting won't make him understand you better, you know. There you are. Where's your mother? Is she feeling all right? I'm tempted to say she isn't, just to see your reaction. Your mother didn't show up for our weekly visit. Is she ill? She is here, isn't she? No, Gamlin. We haven't seen her all day. Where could she be? With her suitor, perhaps? Suitor? Leandra never mentioned a suitor. Well, those lilies arrived for her this morning. White lilies? I know something about that. Don't just leave me waiting. What is it? There's a killer in Kirkwall who sends his victims white lilies before he takes them. He's murdered several women already. No. You're wrong. Leandra is fine. It doesn't hurt to be optimistic. Maybe Leandra took another path to my house. I could have just missed her. I'm going back to Lowtown. You should help Gamlin look for your mother. You might be able to track her more easily once night falls and the streets empty out. All right. The boy and I will stay here in case she returns. Это уже интересно. Кто-то не обнаглел случайно. Или обнаглел. На нашу мать. Ладно, я поставлю на потом. Думаю, ничего страшного не случится. Идем по заданию Авелин. Потом уже будем разбираться с этим убийцей, если это вообще убийца. Угу, настрой стало. Прекрасно. Тогда нужно место Авелин взять кого-то. Блин, дали мне автоматически другого. Варика бы автоматически бы дали, да и все. Я успокоился. Так просто убрали Авелин. Так. Так, все. Отправляемся. Сейчас организуем им встречу. Ну, это все на Авелин мне, в принципе, все равно. Я не планировал с ней быть. Я как только Мэриль встретил, сразу понял, кто моя цель. Типа с Изабеллой ничего такого. По сути, только секс и все. Поэтому ничего особо с ней не планирую. С Авелин вообще не планировал. Поэтому пусть будет счастлива с этим стражником. Возможно, у них все сложится очень даже неплохо. По крайней мере, будем на это надеяться. Однополые романы я уж точно не планировал. Поэтому тут без шансов. Всякие Фенрисы, Андерсы — это не для меня. Наша цель — Мэриль. А если нет, то будем с Изабеллочкой. С ней уж точно не скучно будет. Так. Блять. Идите нафиг.
Не обнаружить ловушку на таком расстоянии с такой хитростью. Ой, боже, детский сад, просто детский сад. Хитрость то нужна, чтобы эти ловушки нормально обнаруживать, а не у себя под ногами, как вступил уже в нее. Бедные собачки. Просто бедные собачки. Конец собачку. Как-то печально это не было. Но собачкам не повезло. Блять, что это? Я даже не вступил. Ой, дерьмо. So this route's pretty quiet? Yes, and it's a real nice night for an evening. As you say, Captain. Yes, as I say. Maker, she's bad at this. Бля, да, это охуенно. Ой, боже. Блин, девушке сложно. Хоть она, ну, вся такая из себя жесткая, но все равно же и сложнее все правильно сделать. Все-таки мужчина должен, скажем так, быть лидером. Я не спорю, есть такие девушки, которые тоже могут, но, скажем, таких мало. Ну, в этом нужен какой-то опыт, что ли. Поэтому... Такое... Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Блин, правильно, кстати, сделал, что выносливость не качал. Вообще не нужна. Если, конечно, кого-то из наших вынесут, я в этом уверен. Прям на 100%. Потому что я проспал убийцу. А, не вынесли, он собачку согрелся. Это называется повезло. По-другому и не скажешь. Чисто повезло. Так, а нам его нужно вынести сейчас. Хорошо, взорвали. Прекрасно.
Прекрасно. С убийцей повезло. Мог нас на изи раскидать. Ну, кого-то из наших. Пришлось бы переигрывать. Так нормально. Еще одна ловушка. Безвредим. If it isn't done right, the blade can be too soft. Quenching the steel is a vital step that can make or break a sword. Right. A blade for every purpose. What do you think about blades? I'm sorry, Captain. I drifted off a bit. Right, of course. Ugh. Painful. Да, это точно. Зрелище не из приятных. Так, в пещерке мы были тогда? Туда еще наведаемся, скорее всего. Хотя нет, эту пещеру мы вроде как полностью обыскали. Нам нужна другая пещера. Нужна та пещера, которая возле лагеря эльфов. Ага. Мах. Сейчас попробуем его вынести. Все, мага больше нет. Хорошо. Так, ловушку нужно быстрее. Опа. Вот так вот. Порешали. Блин, они вообще вдвоем справились. Мы идем в дозор. То есть всех этих врагов чистим. Авелин с этим стражником, они вообще справились против такого количества? Мне кажется, нет. I think we're done, and Hawk, what a surprise. What are you doing here? Avelin? Hawk, don't. We don't have all night, you know. Would someone please tell me what's going on? You two are adorable. Kissing. Ля, Мэриль вообще топчик. I should get back to the barracks. Пиздец. I thought we were friends. Friends sometimes push. I have to fix this. He'll file a complaint. Ты ничего не ask for a подаст. transfer. You're coming to the barracks to explain why you put him on the spot. Double time, Hawk, or so help me. Не то что. Типа уже, Авелин, ты такие мувы, конечно, делаешь, что мне страшно за тебя. Бедняжка не может сказать мальчику, что она ему нравится. Не можешь сказать? Все просто. Начинаешь раздеваться, и он сам все поймет. Не поверишь, но это так и работает. Можно даже ничего не говорить. Можно делать. Можешь сказать что-то наподобие. Забудь о том, что я капитан страж. И начать потихоньку раздеваться. Все. Там само все придет. Ой, детский сад. Не женщина. Не знаю, школьница. Ну реально, как школьница себя ведет. Ой, ладно.
Что ему сейчас говорить буду? Блин, зачем вообще было привлекать третьего человека? Я думал, немножко помогу, и все будет нормально, а тут прям трэш происходит. Where is Donick? I have to head this off before it goes to the Viscount. Maybe a formal apology. Something that shows the guards they can still trust me. You're their captain, not a golem. They expect you to have feelings. Not if they get in the way of the job. You don't know that. I won't be that stupid again. My apologies, Sirrah Hawk, but I need a moment with the captain. Guardsman Donick. Please. Что же они там делают? Что там можно делать? У меня уже кинжал, он в текстуре, в стенке, вон, посмотрите. Воу. Все, у них все началось. Все поняли. Интересно, им удобно было снимать всю эту броню? Guardsman Donick did not file a complaint. This was all incredibly stupid, and you made it wonderful. You finally mastered the obvious. I'll take your word on the second part. You'll get the chance. I was mute and now I want to sing. Please don't. There's no way I can ever repay you. Perhaps it's simple. Thank you. Hey, can I ask you something? Was there a moment when you thought I was beyond help? Not for a second. You don't lie very well. As far as you know. Shout when you need me, Hawk. I'll always be here for you. Just knock first. Воу. Прям на работе. Ай-яй-яй. Всего лишь плюс 10, серьезно? Ну ладно. Переживем. It's a fine suit. The finest. Break it down. Distribute it. The Viscount requires parade armor for his inspections. Then stuff it and mount it where he can see it. I wear the uniform of the guard. His Excellency will not be pleased. His Excellency can mount it. Trouble, Hawk? You say that like you expect it. You don't know the half of it. And why don't you, by the way? Why aren't you tail deep in the problems of this city? Sure, you do good, but petition a title, take a job. The guard is always looking. Don't blame me for not being you. I'd make a poor guard. Well, we agree on that. I don't really see you taking my orders. Besides, you won't catch me saying you don't have an effect. You've certainly had one on Hightown. But? Maybe it's time to get serious, before the option isn't your own. You don't want me as sour and dour as you. You need a counterpoint. I don't think I've asked to be made the butt of your jokes. Donick. Okay, sometimes I have asked for it. I do wish there was more time for levity. It comes so easy to you. Maybe a little too easy. That's all I'm saying. Вот тут дружба мне уже нравится, плюс 15. Зашибись. Так, пойдем домой, выясним, что там. Думаю, уже не успеем сделать задание Мэриль. Но если дома все будет быстро, то должны успеть. Так, Варик, извини, с тобой мы погуляли. Хорошо, Авелин, это чьи-то дело, которое мы ей подарили. Хорошо. Хочу проверить еще. Что у меня там есть интересного?
Для магов ничего. Топор вместо булавы. Разницы никакой, в принципе. Тут похуже. — 190 к броне, 88 к атаке. Какой лучше? Типа этот неплохой. Тут со слотом. 100% урона от базовой атаки против врагов в ближнем бою. Что это вообще значит? Ладно, пусть ходит с этим. Может, там урон и правда бустится нормально. Так. А, домой мы сходили, все. Я провтыкался. Сорян. Тогда пойдем искать мать. Получается. Мэриль оставим на потом. Ну как на потом? Если появится какой-то еще квест, то мы его скипнем. Пойдем к Мэриль. Потом уже все остальное будем делать. А, я к Андерсу еще хотел зайти тоже. Блин. Нужно будет зайти к Андерсу еще. Зайдем, обязательно зайдем. Просто хочется уже с этим разобраться. Если там действительно этот убийца, нужно закрыть дело. Блин, будет обидно, если это тот челик, на самом деле, которого мы отпустили. Но что поделаешь, такая жизнь. Ташкент. What do I get for telling you? Maybe you should talk to my fist. Why? Does it talk back? Enough. This is about your mother. You want something? Here. What about this? That's real silver, that is. I'm your man, through and through. Tell you everything I know. That lady was here. She looked like she was going to take the bridge to Hightown. But then a man came up to her. He stumbled and fell over right at her feet like he was dead. His hands were all bloody, like he'd been in a fight. The lady shook him, and I think he said, "Help." She got him to his feet, and he was wobbly. It was funny. Anyway, they left, and that's all I saw. What did the man look like? He was a man. He had hair and a nose, and nice clothes, but they were all stained from the blood. I never thought I'd curse my mother's kind-heartedness. You could be wrong about all of this. Maybe the flowers don't mean anything. The man left some blood. Where he fell over. You could follow it. Why don't you do what the boy says? I'm going to go home in case Leandra shows up. Да, собачка у нас есть. Должна отследить. My men can look for Leandra while we check the blood. Any lead helps. Хочу собачку. This blood is fresh. There are lingering traces of something. I think this was used for blood magic. If we hurry, there might be a trail we can follow. Blood magic. There's another. Не очень хорошо. I'm on the right path.
Все-таки тот чел. Where is he taking her? There. I hope I'm not too late. Для детей, да. This place feels strange. Wrong. This is where you found the human remains all those years ago. We should have known there was something else here. Mother must be here somewhere. We need to look around. There. More blood. They are here somewhere. Как же ящик обыскать? Это тоже важно. Тут чего нет? Немножко серебра. Over here. Look. This wasn't here before. Mother must be down there. With him. Сундучок. Так, все, идем туда. В потайной люк. Сейчас узнаем, что там происходит. Всю правду. А может и не всю. Но узнаем. Ну блин, если мамка по своей воле пошла аж сюда, то у меня к ней есть вопрос. Типа, кто вообще пойдет с кем-то незнакомым челом в подобное место? Это не самое умное решение, так сказать. Не самое умное. Поэтому... Демон гнева. Mother. Alessa. Кто такое Алесса? Я уже не помню. Кто такое Алесса, вы помните? Я не помню. Ясно. А, это нас переместило на другую локу. Блин, все, я понял. Ты думал, что не то? Так, хорошо. Какой-то больной ублюдок.
Mother's locket. This isn't a good sign. Что же нас там ждет? Ого, сколько всего. Щит семейства Амелов. Это не для нас. Труп, труп, труп. Призрак. Хорошо. Следующая волна. Замечательно. Просто замечательно. Эта волна легкая вроде как. О! Вот и Батяня пришел. И Батяня. Ваншотный. Хорошо. Батяня ушел от нас. Держимые. Тоже неплохо. Все. Так просто. What is this? Oh, that's a pretty little shrine. That woman in the portrait looks like Leandra, doesn't she? A shrine dedicated to a wife? A sister? I need to find her. Now. Будем искать, будем искать. Books on necromancy. The Templars will want to confiscate those. What a surprise. Why would he have these? What's he Еще и сообщник есть. Вот так вот. Мне уже кажется, понял. Похоже, хочет создать образ своей любимой, которая погибла. Для этого ему нужны были кусочки других женщин, так сказать. Да. Кошмар. I was wondering when you'd show up. Leandra was so sure you'd come for her. Mother always knew me best. Yes, and she spoke so fondly of you. What a lovely, gentle woman. You will never understand my purpose. Your mother was chosen because she was special. And now, she is part of something greater. You're crazy. I get it. Where's my mother?
I have done the impossible. I have touched the face of the Maker and lived. Do you know what the strongest in the universe is? Love. I pieced her together from memory. I found her eyes, her skin, her delicate fingers. And at last, her face. Oh, this beautiful face. I've searched far and wide to find you again, beloved. And no force on this earth will part us. Ой, блядь. Отбитый мах еще один. Прекрасно. Что может быть хуже отбитого мага? Все-таки тот чел, которого мы отпустили, походу, был не виноват, как я понимаю. Хорошо. Это не может не радовать. А чел, что теперь? Что теперь, чел? Ого, какие-то катсцены. Не, чел, это уже не твоя мать. Не хочу тебя расстраивать, конечно, но нет. There's nothing I can do. His magic was keeping her alive. I knew you would come. I tried to find you. Shh. Don't fret, darling.
That man would have kept me trapped in here. I'm free. I get to see Carver again. And your father. You'll be here alone. I'll be fine, Mother. My little boy has become so strong. I love you. You've always made me so proud. Вот так вот. Минус мать. Кого-то теряешь, кого-то находишь. Типа потеряли брата, потеряли мать. Что нашли много новых друзей. Типа многие могут подумать, блядь, он же маг, поэтому маги злые. Бля, ребят, обычные не маги могут заниматься точно таким же, поэтому... I can't believe she's gone. You can say that over and over, but it won't change anything. Why her? Why Leandra? The killer used Mother to magically reconstruct his dead wife. They had the same face. What sort of nightmarish magic is that? Oh, Maker. Maybe the Templars are right. Lock the mages up, при чем тут throw away маги? the key. Magic didn't kill Mother. A madman did. Вот, блин, нормальный, правильный ответ в игре You есть. said she was used. This goes beyond just murder. It's Тебе стало бы легче, если бы ее просто убили? Какая разница, человека уже нет, в любом случае. I wish I hadn't asked. I hope you killed him. Good. I hope it hurt. Ну, не очень, я его I will deal with быстро убил. breaking the news to Bethany. You've enough on your mind. Take care, my boy. Да, вот так вот. I feel I should say something. I know you're not good at emotional stuff. At least your mother loved you. Not everyone can say that. I'm going to hold on to my memories of what she was, not the thing Quentin made of her. And just think, you stopped him. Quentin's never going to hurt anyone again. I think no matter what, she'd be proud of you. Угу. Everything that's left of my life in Lothering. Poor Prince. I told him to stay off the bed. Oh, I think I'll let Sandal empty that. I see Varric's taken it upon himself to add certain embellishments to my journal. Так, ладненько. Новое задание, следуя кун. Варик, капитан. Тут с Мэрин. Говорить с Андерсом тоже. Поговорим со всеми. А, у меня письмо, блин. Я думал, оно само появится. А, все, теперь нормально. Да ничего, вы мне не поможете, ребят.
Смириться и забыть. Так, идем к Авелин. Сейчас все дополнительные задания хочу выполнять. А потом уже будем делать основное. Опять-таки. С Мэриль нужно пообщаться. После того, как ей поможем. Orc. I don't care what else is going on. We haven't spoken about Leandra. How are you? I have a smile on my face. That should be enough for most people. That doesn't work on me. I knew her too. I want to think my mother was like her. I just have flashes of impossibly long hair. But my father... Would you like to hear one thing? You've never talked about him. My father trained me in all the skills he had been forced to give up. He spent everything to get me into Kaelin's service. Do you know what I remember? When he read to me, stupid things, dragons and heroes. He wouldn't turn a page until I reached over and took his hand. That big man made every step of the story my choice. I loved that. He died of the wasting in a Denerim ward. Those last weeks, I read to him. I had to take his hand to turn the pages, and I couldn't tell if he was too weak, or if it was the old game. He smiled at that, at his big girl. I don't know why I'm telling you this. Drink? A glass for those we've lost. All right then. Benoit Dulac and Leandra Hawke. Don't let anyone tell you when to move on. Take their hand and say, my choice. That's all I have. I'll miss her too. Так, тут пообщались. Good luck getting in. I've been waiting all day. Пойдем в Весеннику пообщаемся. С Вариком. And then Hawk tore the door clean off its hinges. Бля. I guess we'll finish this later. Have you got a minute, Varric? Of course, Hawk. Actually, I've been meaning to talk to you. I hear you and the Rivani have something going. So, what's going on, Hawk? Well, 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 I never thought you were the type, Varric. I'm flattered. Hawk, I know I'm damned near irresistible, but you're just too high maintenance for me. Sorry. Listen, as your friend, I feel like I'd be doing you a disservice if I didn't say something. Isabella is a great girl, but I think you're likely to get hurt. By which I mean stabbed and left for dead. I know you mean well, Varric. Don't worry, I know what I'm doing. I certainly hope so. Хорошо. Спасибо, Варик, будем знать. Так. Нам нужно... Андерс. Нужен Андерс. Блин, столько контента из-за этой Изабеллы, надеюсь. Я с Мэриль все-таки смогу замутить. Have you noticed how many Tranquil are in the gallows courtyard lately? And don't tell me I'm just sensitive to it. I've been watching, and every day there are new Tranquil, selling their bloody wares. Good mages too.
People I know past their harrowing. Doesn't Chantry law say that mages who pass their harrowing can't be made tranquil? Exactly. The Templars are using the right of tranquility to silence those who speak against them. They're working on a deliberate plan to turn every mage in Kirkwall within the next 3 years. Who's behind this? The plan is the work of a Templar named Sir Ulrich. I've had a run-in with him myself. He's the one who did the ritual on Karl. Nasty piece of work. Likes to make mages beg. What happened between you and Sir Ulrich? I've been involved with an underground resistance. Mages living free in Kirkwall who help others escape. I can't tell you any more, for your sake and theirs. You have too much involvement with the guard and nobility. Suffice it to say, I've been in the gallows. I've seen his work firsthand. What else do you know about Sir Ulrich? The Knight Commander is at least sincere in her convictions. However misguided, she believes she's helping people. Sir Ulrich's a sadist. Cold-blooded as a lizard. He likes to experiment on mages. Find out what it takes to push them into the arms of demons. How do we stop them? My friends in the Mage Underground know a way inside. A secret entrance under the walls of the gallows. Come with me tonight, please. Help me find the evidence of Sir Ulrich's tranquil solution. What do you mean, tranquil solution? That's what he calls it. His idea of a peaceful solution to the mage problem. To sunder the mind of every mage in the Free Marches. I'm told he's bringing his proposal to Val Royeaux, to the Divine herself. He would turn every mage in Thedas into a drooling simpleton under his command. I'll be there. Though this Sir Ulrich would be a fool to keep such a plan in writing. Then let us pray he's a fool as well as a bastard. I'm ready to go when you are. Our entrance is concealed not far from here. Хорошо. С этим заданием мы тоже разберемся попозже. Так. В принципе, на этом мы заканчиваем. Сейчас отправимся к эльфам. И там уже и закончим. Хочу все-таки выполнить задание Мэриль. После него уже будем заниматься всем остальным. То есть поможем Андерсу. Если дополнительные квесты закончатся, то пойдем уже по основному, связанному с Кунари. Так, всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, все понравилось. Если что-то не понравилось, пишите. Будем менять, исправлять. Если это, конечно, стоит того. Всем спасибо за просмотр. До следующей серии. Будем уже выяснять вопросы, связанные с этим зеркалом. Как раз вот лагерь эльфов. Тут мы как раз и закончим сегодняшнюю серию. Все. Всем спасибо. Всем удачи. Здоровья. Пока.